Hello everyone, how are you doing? I hope you're doing great. So this is lecture 1 in English language 101. In this lecture we're gonna tackle unit 1 introductions. في الوحدة دي هنتكلم على unit 1 في الكتاب بتاعنا Markets Leader introductions. We're gonna tackle some vocabulary, listening part, reading, language focus, skills, case study. يبقى هناخد في الوحدة دي some vocabulary related to nationalities الجنسيات, listening part related to meeting, business and contacts. We have a reading, okay, like about Angela, and we have language focus related to grammar, I mean. So we have verb to be, and we have a or an, the indefinite articles with jobs. Definitely, we use the indefinite articles with any word with, several words, okay, I mean. But here, or in this unit, we're gonna focus on jobs. So the definite articles with jobs. Also, we're gonna tackle the WH questions related to verb to be. And in the skills, we have introducing yourself and others. ازاي مثلا تعرف نفسك وازاي تقدم نفسك مثلا او تقدم كمان زميل ليك لحد تاني. We have a case study about a job fair in Singapore. معرض توظيف في سنغافورة. Okay, let's start. So this is a starting up working pairs, okay? So complete the sentences below with words from the box. There are 2 words you don't need, okay? So الاكسرسايز ده عبارة عن كده warm up، حاجة زي إحماء. So احنا هنعمل إيه؟ We have some sentences، عندنا بعض الجمل هنا from 1 to 4. So you're gonna read the sentences، هتقرا الجمل دي and complete the missing parts, complete the sentences من البوكس ده. Okay, so we have here from, I'm, my, names, she and you. So اقرا الجمل وكمل الجمل دي من البوكس. This one, okay, go ahead. You can pause the video, okay, and read them, okay, then do the exercise. Okay, let's show the answers. Here is answer number 1. I'm Emma Schneider. Okay, I'm Emma Schneider. Number 2, good morning. My name is Shi Jiabo. My name is. Number 3, my name is Akim. Number 4, how do you do? I am Nuria Sasso. How do you do? I am Nuria Sosa from RTA. So number 1 is I'm, number 2 is my, number 3 names, and number 4 from. Okay. Now let's move to another part, which is listening part. So in this part, you're gonna listen and do this exercise. This part about listening, مهارة الاستماع, to enhance, to enforce, okay, to enhance, to strengthen the listening part. عايزين نقوي مهارة الاستماع عندنا. So here we have 4 business cards. عندنا 4 كروت, 4 business cards about some people. For example, number A about Akim, number 2, okay, number B about Emma, number C about Nuria, and number 4, number D about she. Okay, so you're gonna listen to 4 conversations. هنسمع ل4 محادثات. وهنرتب البيزنس كارز دول على حسب كل محادثة. يعني لو for example لو المحادثة number 1 conversation number 1 لو قالت مثلا she يبقى هنعمل هنا 1.
لو قالت أكيم وقالت معلومات some information about أكيم so هنكتب هنا number 1 okay so listen to the conversations and order them هنرتب business cards according to the audios you can pause the video and read the information in the cards okay ممكن توقف الفيديو دلوقتي وتقرا المعلومات اللي في each card عن كل card okay then listen and do the exercise listen and rearrange أو رتب الcards دول okay now listening so listen to conversation number 1 go ahead Unit 1 Introductions Track 1 Hi, you must be Charles. That's right, yes. Sorry I'm late. There was a delay with the flight. Welcome to Germany. I'm Emma Schneider, from Habermus in Hamburg. Oh, Emma, nice to meet you at last. I've heard so much about you. Let me help you with your bag. Okay, cool. Listen to conversation number 2. Unit 1 Introductions Track 2 Peyton Electronics, good morning. How can I help you? Good morning. My name is Shi Jiabao. I'd like to speak to the marketing manager, please. I'm sorry, I didn't catch your name. Could you say it again? Mr. Shi Jiabao. Just one moment, please, Mr. Shi. I'll connect you. Okay, conversation 3. Unit 1 Introductions Track 3 Excuse me, I'm looking for room 205. That's for the talk about investing in China, isn't it? I'm going there myself, so let's go together. Great. My name's Akim, by the way. Akim Anikov, from Astana Consulting. Nice to meet you. I'm Harry. Okay, now number 4. Unit 1 Introductions Track 4 Good afternoon. Are you Mrs. Davison? Yes, that's right. How do you do? I'm Nuria Souza from RTA Seguros. Pleased to meet you, Nuria. Did you have a nice trip? I think you need to check in at reception. Let me show you. Thank you. Okay, cool. So now check your answers. Yeah, so number 1 is Emma Schneider. Conversation number 1 المحادثة رقم 1 كانت على Emma Schneider. Okay. Number 2 Shi Jiabao. المحادثة رقم 2 كانت على Shi Jiabao. Number 3 about Akim Enikov. Akim Enikov. Okay. And conversation number 4 كانت على Nuria Souza. Okay. So B number 1, D number 2, A number 3, and C number 4. Okay, cool. Now we have something about alphabets. Okay, so some of us, okay, maybe ممكن في لما ينطق مثلا الالفابets في البرونسيشن اوكي النطق بتاعهم يكون متلخبط شويه او يكون ما بينطقش كل الحروف صح. So now we're gonna listen to these letters and practice saying them. هنسمع letters وهنبدأ نعمل ممارسة للحروف دي. Especially guys في حروف زي مثلا the R sound or the B and P. So the difference between B sound for book and P sound, P for pen, okay? So نلاحظ إنه ال P for pen انفجارية، صوت انفجاري. So if you put your hand, for example, in front of your mouth
and for example say pen pen pen. اوكي، هتلاحظ انه كميه من الهواء كده طالعه من بقك بتخبط في ايدك كده، لانه الصوت ده صوت انفجاري، بيكون في كميه من الهواء كتيره في البه ساوند اللي هو pen paragraph. اوكي pen. but B for book ما بيكونش فيها انفجار للهواء like book. okay and so on. So take care of the difference between B and P. B P. okay book pen pen. well another thing is the R sound. okay, take care of the R sound. we say R R. okay R and so on. O sound. also the A sound. A, we don't say A, we say A. And the L sound, so we call it dark L. dark L means okay انه ال L بتكون مثلا مفخمه، فانا بقولها في الحروف كده اقول مثلا L L L. اوكي، لكن في نطقها في الكلام بتختلف، تيجي ممكن L dark L، واحيانا بتكون light L. لما تكون في بداية الجملة مثلا بنخليها light L، بننطقها خفيفة كده مثلا like for example we say lily. okay, so the first L here is light. okay but for example when I say little كلمة little I can say it in the American accent little. so the last L here is dark L. بعملها مفخمة كده. okay so listen to the letters and practice saying them. go ahead. A H J K B C D E G P T V F L M N S X Z I Y O Q U W R. You can pause the video now, okay, and start saying them. Okay, so now listen to them, okay, from a native speaker, and then practice saying them. Go ahead. Unit 1. Introductions. Track 5. A H J K B C D E G P T V F L M N S X Z I Y O Q U W R. Very good. Okay, so pause the video and practice saying them. Well, now in exercise number F, we have another exercise, which is listen and write the words that are spelled. Okay. الاكسرسايز ده برضو متعلق بالحروف اللي احنا نطقناها دلوقتي بس عن طريق الهجاء. so هنسمع كده an audio، والكلمات اللي هيتم هجائها هنكتبها في الخانات الفاضية دي.
Okay, so for example هنسمع المحادثة ولو سمعنا كلمة يعني any name أو أي كلمة تم هجاها for example John like J O H N هنكتبها هنا. Okay, so listen and write the words that are spelled. Unit 1. Introductions. Track 6. 1. Miss Schneider's first name is Emma. That's E-double-M-A. 2. Shi Jia Bao is visiting Peyton Electronics. Peyton is spelt P-A-Y-T-O-N. 3. He's Akim, and his surname's Anikov. I'll spell it for you. A-N-Y-U-K-O-V. 4. Nuria Souza is talking to Mrs. Davison. That's D-A-V-I-E-S-O-N. Nuria's email address is sosa@rtas.com.ar. Okay, very good. Let's show the answers. So number 1 is Emma, E-double-M-A. Number 2, Peyton, P-A-Y-T-O-N. Number 3, Anikov, A-N-Y-U-K-O-V. And number 4, Davison, D-E-V-I-E-S-O-N. And the email address is sosa@rtas.com.ar. Okay, let's move to another thing which is vocabulary. Nationalities. هناخد كلمات كده والكلمات دي مختصة أو مرتبطة بالnationalities الجنسيات أو القوميات. So complete the chart of countries and nationalities below using the words from the box. Add other countries and nationalities. Okay. طيب, here we have a box. Okay, this one. This box includes some vocabulary related to, countries and nationalities. هنلاقي في البوكس ده كلمات مرتبطة أو لها علاقة ب يا إما countries like Spain, like Russia, okay, أو nationalities like Kuwaiti, French, Mexican, American, and so on. Okay, طيب, what will we do now? So here we have another chart for country and this one for nationality. عندنا واحد للcountry الدولة والnationality الجنسية. So for example here Brazil, Brazilian. Okay, so البلد برازيل والجنسية Brazilian. Germany, German. Notice here هنلاحظ هنا إنه الجنسيات دي اللي في المربع ده منتهية بالAN. So Brazil, Brazilian. Germany, German. India, yes, Indian. So ناخد دي نحطها هنا Indian. Mexico, Mexican. Yes, منتهي بAN also. Italy, Italian بAN. So Italy, Italian, AN. We have here Russian nationality, Russian. Okay, so البلد هتكون yes, Russia. Korea nationality, Korean. Very good. Also here we have something like Japan. In nationality هتكون Japanese. So ends in ESE, Japanese. Chinese. So the country is China. Japan, Japanese, China, Chinese. Well, Kuwait, Kuwaiti.
So the nationality ends in I. Oman, Omani. Here we have Poland. So what the nationality of Poland? Polish. Polish. Where is Polish here? Yes, this one. So ends in ISH. Spanish. So the country is Spain. Spain, right. Sweden. Huh? Swedish, right. Turkey. Turkish. Very good. Here we have other like France. So French. France. So the nationality is French. Greek. Yunani. طب اليونان. Greece. Right. Greece. The UK. The UK. The nationality? British. Brittany. British. Yes. The USA. The nationality is American. So he is American. Okay. She is British. And so on. Okay. Very good. Let's move to another thing, another part, which is listening part. So this part enhances your listening skills. الجزء ده بيقوي عندك مهارة الاستماع. So listening about meeting business contacts. Here we have someone called Jeremy Kelly. Jeremy Kelly is a consultant. هو مستشار. Jeremy Kelly مستشار. Listen to him introducing himself in the first part of the interview and decide whether these statements are true or false. Correct the false ones. So here هنسمع ل Jeremy Kelly وهو بيعرف نفسه introducing himself in the first part. بيقدم نفسه في interview and اللي هتعمله دورك ايه؟ انك decide whether these statements الجمل اللي تحت دي are true or false according to the audio. يعني على حسب كلام Jeremy Kelly الجمل دي true or false. Correct the false ones. هنصحح ايه الجمل الخاطئة. So pause the video and read these sentences, then listen to the audio, okay, and check if they are true or false. Okay, now let's listen to the conversation. Go ahead. Unit 1. Introductions. Track 8. Can you introduce yourself? My name is Jeremy Keeley. I live in a small city in England, near London, called St Albans. I have 3 teenage children, and I run my own small business, which works for organisations across the UK and in Europe, where I help leaders to make decisions together and to improve the quality of their leadership. Do you always shake hands when you meet someone? I like to shake hands. I like people to feel welcome, to feel important, to feel valued. So yes. Okay, now check your answers. So, number 1, he lives in London. True or false? Yes, false. False, because he lives near London. هو بيعيش قريب من لندن مش في لندن. Number 2, he has 3 very young children. هنلاقيها false عشان هو ما عندوش young children. هو عنده ناس في سن teenagers اللي هم سن المراهقة. اوكي لكن مش أطفال صغار جدا. Number 3, he runs his own business. Yes, true. هو ليه العمل الخاص بتاعه. Number 4, his business works for organizations across the USA and Asia. False, because across the UK and Europe. Number 5, he helps leaders become better leaders. Yes, true. Number 6, he always shakes hands when he meets people. Yes, true. هو قال كده إن هو بيحب إنه يصافح الناس، يسلم على الناس لما يقابلهم يسلم بإيده. Okay? Very good.
Now, listen to the second part. Complete what Jeremy says about meeting new business contacts and exchanging business cards. هنسمع تاني للجزء التاني من المحادثة وهنكمل اللي قاله جيرمي على لما يقابل الناس ويبادل أو يتبادل البيزنس كاردز مع الناس دي. So first, okay, have a look at the paragraph or the passage. خد كده فكرة أو بص على الباسج and listen to the second part وكمل الجمل أو كمل الحاجات الناقصة دي. Okay, listen and fill in the missing parts, please. Go ahead. Unit 1. Introductions. Track 9. What do you say when you meet a new business contact? I usually say hello. How are you? Where do you come from? What do you do? I usually find out what's important to them, why they're there. I usually wait until they've asked me a question before I talk too much about myself. When do you exchange business cards? I usually wait until the person I'm meeting Unit 1. Introduction. What do you say? What do you say when you meet a new business contact? Unit 1. Introductions. Track 9. What do you say when you meet a new business contact? I usually say hello. How are you? Where do you come from? What do you do? I usually find out what's important to them, why they're there. I usually wait until they've asked me a question before I talk too much about myself. When do you exchange business cards? I usually wait until the person I'm meeting offers me a business card before I offer them mine. So we'll exchange them at that point. Okay, great. So check your answers. So I usually say, hello, how are you? So how are you, number 1? Where do you come from? What do you do? I usually find out what's important to them, why they're there. I usually wait until they asked me a question before I talk too much about myself. I usually wait, بنتظر, until the person I'm meeting offers me a business card before I offer them mine. يبقى أنا بنتظر لحد ما الشخص اللي قدامي ده يديني الكارد بتاعه قبل ما أنا أعرض عليه أو أقدم له الكارد بتاعي. Mine here, mine means, okay, my business card, okay? So we'll exchange them at the point. Exchange بمعنى بنتبادل حاجة فهنا بنتبادل business cards. Okay, well. Okay, now let's move into the reading passage. Okay, so the reading skills here we have a reading passage about Angela. So read this article, then complete the chart below. طيب هنا عندنا passage, reading passage, okay. هنقرأ القطعة دي عن واحدة اسمها أنجلا, okay. So the title is From Small Town to Global Leader. From Small Town to Global Leader. يعني هي قصة نجاح كده من مدينة صغيرة لأصبحت قائدة عالمية. Okay, so before reading the article, you can look at the questions. القطعة دي عليها some questions. هنقرأ الارticle أو الباسج دي وبعد كده نجاوب على الأسئلة. So let's have a look at the questions before reading this article. Okay. Yes. Here we have a chart. هنكمل الجدول ده.
عن أنجلا. okay so اللي هي المعلومات عن أنجلا. so الage عمرها كام مثلا، هي 50. الجوب هنقرأ ونشوف وظيفتها ايه. nationality نشوف الجنسية بتاعتها. الفاميلي نشوف عدد أفراد الأسرة. interest outside work واهتماماتها خارج العمل، هنشوف ايه اهتماماتها خارج العمل. this is number 1 or this is task number 1. طيب task number 2 اللي هي exercise B. decide whether these statements are true or false. correct the false ones. okay so عندنا هنا about like 8 sentences. هنقرا الباسج ونشوف الجمل دي صح ولا غلط ونصحح الجمل الخاطئة. so let's back to the passage. so pause the video now. وقف الفيديو. read the passage and then move to the questions and answer them. okay now answer these questions. okay now let's show the answers. so about Angela, age is 50. job, she is CEO, Chief Executive Officer. okay so CEO اللي هو دايما بيكون زي رئيس مجلس الإدارة في أو صاحب الشركة أو كده، اللي هو رئيس مجلس الإدارة. so nationality بتاعتها الجنسية she is American. okay she is American. family الفاميلي بتاعتها عبارة عن 5 people 5 أشخاص. interests outside work, having pizza and playing basketball with her children. well exercise number B, true or false. so number 1, Burberry is an American company. false, it's a British company. okay طيب let's move to the passage. okay again okay so Burberry is one of the biggest luxury brands in the world. The headquarters of this British company are in London. okay so headquarters بمعنى المركز الرئيسي بتاع الشركة مثلا أو بتاع حاجة معينة، فبيكون ده الفرع الرئيسي بتاعها. okay of this British company. so it's a British company مش American company. okay number 2, Burberry is a global fashion company. yes هي عن fashion. 3, all Arendt's children are teenagers. كلهم teenagers. لو احنا رجعنا للباسج هنلاقي كلهم في سن مثلا من 11 14 and so on، فهم teenagers. right. they are at school in America. no. طيب let's back to the passage. the children are at an American international school. هي American International School بس هي فين؟ في لندن. يبقى هي نظامها التدريس بتاعها أمريكي، إنما هي located in London. most mornings. okay Arendt's is up before 5 a.m. no, around 4:30. okay she is away on business most week. لا مش most weeks مش معظم الأسابيع. لا 1 week a month. هي بتكون بعيدة بس أسبوع واحد في الشهر. she has a lot of interests outside work. لا she doesn't have time for other things. هي ما بيكونش عندها اهتمامات كتيرة خارج العمل، لأنه هي ما عندهاش وقت كافي إنها تعمل كده.
بس هي بتهave مثلا for example having pizza playing basketball with her children. Last one, number 8. Keeping in contact with relatives is important. Yes, بالنسبة لها إنها بتكون على اتصال وعلى تواصل بأقاربها شيء مهم جدا. Yes, true. بالنسبة ليها هي true. Okay, now let's move to grammar. Well, we have verb to be. طيب verb to be guys اللي هو بيتكون دايما احنا عارفينه من am is are من am و is و are. اوكي ده في ال present وفي الماضي was and were. النهارده هناخده بس في المضارع. اوكي so I am في المضارع am is are. So like I am a teacher. I am a teacher. She is a nurse. She is a nurse. They are students. He is Spanish. Okay, so I في الverb to be بيتكون زي ما قلنا وبيتصرف من am و are و is. am و is and are. طيب I مع am خلاص. I am a Spanish. I am Spanish. I am a teacher. Okay. I am good. I am awesome. You know, I am a nurse and so on. طيب are بتيجي مع ايه؟ مع you we و they. you we و they او اي حاجة جمع يعني اي subject اي فاعل جمع. فاقول مثلا you are Spanish. You are teachers. We are good. They are American. Okay. طيب لو جمع حاجة جمع مش الضمائر بس like the students الطلاب. The students are in class A. اوكي طيب is بتيجي مع الحاجات المفرد زي he و she و it واي subject مفرد. So he is Spanish. She is American. She is a nurse. He is a teacher. It is hot today. It is beautiful. Okay. The student أو مفرد. The student is clever. The student is clever. The class is big. Okay. طيب يبقى الحاجات دي am و is or بناخدها في الإثبات. جمل مثبتة. طب لو أنا عايز أنفي الجمل دي منفية. أنا عايز أقول إن أنا مش Spanish. اوكي سو اقول بدل ما اقول I am Spanish هتبقى I am not. بنضيف not بس ببساطة كده بنضيف just كلمة not. So I am not Spanish. We aren't Italian. We are not Italian. احنا بنقولها are not او aren't. الحاجات اللي هي دي كلها ده الاختصارات يعني هقول I am not او I'm not. هنا في النفي في الإثبات برضو I am, I'm, you are, you're, we are, we're, they are, they're, he is, he's, she is, she's, it is, it's. I am not. I am not. I'm not. You are not. You aren't. We aren't. They aren't. Okay? She isn't. She isn't Italian. He isn't American. I am not a teacher. She is not a nurse. She isn't a nurse. So again الجدول ده مختصرهم كده ده الإثبات وده النفي وده الquestions. So في الإثبات I am باختصار am so كده I am a student. He is from Poland. You are at work and so on. طب في النفي as we said بنضيف just not. So I am not American. She's not here. She isn't here. He is Chinese. He is Chinese. You are here. You aren't here. You are here. You aren't here. Okay? So she's not. You're not.
are, we are not, okay, they are not, and so on. طيب let's go to the questions guys. طب انا لو عايز اعمل، انا كده عملت اثبات من الفيرب تو بي وعملت النفي من الفيرب تو بي. طب لو انا عايز اعمل السؤال من فيرب تو بي، اوكي. طيب am I late؟ كل الفكرة انه احنا بنعكس، بنجيب اللي هو بدل ما اقول مثلا I am a teacher بجيب am او is او are بنبدأ بيهم السؤال بس. اوكي، يبقى بجيب am او is او are بحطهم في اول الكلام بتاعي. فاقول مثلا بدل ما هو he is a student، اوكي، بقول is he a student. For example here, is he at the office؟ الجملة كانت أصلها he is at the office. okay, so أبدأ أخد is الأول، أو is he at the office. am I late؟ يبقى أجيب am و is و are الأول، وبعد كده subject اللي هو الفاعل I أو she أو the student أو كده، وبعد كده أكمل الجملة. are you tired؟ هل أنت متعب؟ are you tired؟ are you tired؟ okay, so here questions with to be. We put the form of the verb to be at the beginning. زي ما قلنا الفورم بتاعت verb to be am أو is أو are بنحطها زي ما انتوا شايفين كده في الأول. Am I early؟ Is he a manager؟ Is it here؟ Are you Spanish؟ Okay, we don't use the short form of the verb in answers. ازاي؟ لما بقول مثلا are you a consultant؟ انت مستشار، فما تقولش yes I amn't. okay, yeah, yes I am. yes I am. yes I am. yes I am. okay, is he married؟ yes she is. are they okay؟ yes they are. well, now عندنا exercise على verb to be. احنا كده شرحنا verb to be في الإثبات وفي النفي وإزاي نعمل منه questions. اوكي، طيب تعال نعمل practice، ممارسة على اللي احنا أخدناه ده. اوكي، so complete this information about Maristella with short forms of the verb to be. بس كمان عايزين نكمل بالshort forms اللي هي ما أقولش مثلا I am هقول I'm، أقولش he is هقول he's. اوكي، ما اقولش I am not او she is not هقول she isn't. okay, she isn't and so on. So here, okay, my name. So pause the video now and do this exercise. Well, now listen and check your answers. Go ahead. Unit 1. Introductions. Track 10. My name's Maristella. I'm Brazilian, and I'm from Sao Paulo. I'm a research analyst for an investment bank in New York. I'm married with 2 children, a boy and a girl. They're at high school in Scarsdale. My husband's American, and he's a doctor. My sister's in New York, too. She's a student at Columbia University. We're all interested in sports and movies. My son's a good tennis player. Well, okay, so now check your answers with this audio. Let's move to another thing, which is complete this chart about yourself, then introduce yourself to a partner. المفروض ان احنا هنكمل الجدول ده، كل حد فيكم هيكمل الجدول ده عن نفسه. في مثلا name, job, city, nationality, interest, favorite sports. بتكمل معلومات بس عن نفسك some information. فبتقول مثلا name، تكتب الاسم بتاعك. الجوب I am a or an كذا. So for example name مثلا أحمد. الجوب I am a teacher. الcity I'm from New York. Nationality I am American. Interests الاهتمامات بتاعتي مثلا ايه، فتكتب مثلا الاهتمامات بتاعتك like watching movies for example, reading books and so on. okay,
favorite sports وتكتب الرياضة المفضلة بتاعتك playing soccer, playing basketball and so on. فدي حاجة بتكتبها عن نفسك كده just practice. Then in exercise D, now write a paragraph about your partner. Use the text in exercise A as a model. يعني انت دلوقتي هتكتب paragraph على شريكك مش انت، يعني مثلا زميلك او كده، وهتكتب حاجة like for example my partner's name is زميلي ده او شريكي كده اسمه كذا، وتكمل بقى المعلومات عنه my partner name is John، وتكتب الجواب بعد كده. تستخدم الجدول ده عشان يساعدك في كتابة الباراجراف. My partner's name is John. الجواب بعد كده he is a lawyer. الcity he is from New York. Nationality he is American. Interests John مثلا loves watching movies, okay, for example climbing mountains and so on. okay, تكتب حاجات عن الاهتمامات بتاعته. favorite sports تقول مثلا انه your partner ده likes playing for example soccer, likes playing handball, okay, riding horses and so on. okay, well, let's move to another thing. Yeah, this is an exercise. Complete these sentences with negative form of to be. So pause the video and do this exercise. So number one, for example, she's Russian, but she isn't from Moscow. They're Japanese, but they're not from Tokyo. They are not from Tokyo. He's German, but he's not. Number four, I'm in sales, but I'm not the manager. Number five, the office is in Paris, but it's not. عشان الأوفيس ده حاجة غير عاقل. It's not أو it isn't in the center. Her name is Sofia, but she isn't Italian. Now, match the questions and answers about Sergio. So here, are you Spanish? Are you sales manager? So we have column number 1 and column number 2. Match these, okay, column number 1 with number 2. So وقف الفيديو and do this exercise. Okay, here are the answers. Are you Spanish? أو بنستخدم verb to be verb to be. Are you Spanish في السؤال. في الإجابة no, I am Italian. Are you a sales manager? No, I'm marketing manager. Are you married? Yes, yes I am. That's a picture of my wife. Is your wife a manager? No, she's a lawyer. هي محامية. Is she Italian? هي إيطالية. No, she's Mexican. هي مكسيكية. Okay, let's move to language focus 2, the indefinite articles A or N. Well, نركز guys في الحتة دي. عندنا A و N، أدوات النكرة اللي هو A و N، دول بنستخدمهم قبل الكلام المفرد. بنستخدمهم قبل الكلمات المفرد. يعني لو كلمات جمع مش هنستخدمهم، ما ينفعش نحط A or N قبل الكلمات الجمع. طيب, so we use A before words beginning with a consonant. اوكي، يبقى ال A بنستخدمها لما يكون عندي consonant. What does it mean consonant guys؟ يعني أصوات ساكنة. لما يكون الصوت ساكن like ال B, C, G, L and so on، دول أصوات ساكنة. خلاص؟ أما الأصوات المتحركة زي ما احنا عارفين هي بتكون A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. دول أصوات متحركة اسمهم vowel sounds. vowel sounds. طيب، يبقى لو الفاول ساوندز، لو في كلمات بادئه بفاول ساوندز باخد قبلها ان. انما لو الكلمات بادئه بكونسونانت صوت ساكن باخد قبلها ا. like مثلا a receptionist, a pen, a
job, a question, a laptop, a pencil, a cell phone, a word, a sound. well طيب لكن an زي ما قلنا بتيجي قبل الأصوات المتحركة، يعني لو الكلمة بادئة بصوت متحرك زي مثلا architect. what does it mean architect؟ اللي هو مهندس معماري. اوكي an يبقى خلي قبلها an. what else like ice cream بدأ بالآي صح، تبقى an ice cream. elephant فيل elephant تبقى an elephant. okay like that an elephant. well umbrella شمسية an umbrella. so again we don't use I or an with plural nouns. يعني احنا قلنا مثلا receptionist، لو جمعنا الكلمة دي بقت receptionists جمع كذا حد، ما ينفعش استخدم تبقى they are receptionists. they are student، لكن أقول he is a student. لكن they are students ما احطش الارتكل. okay well here we use some questions. okay اللي هو WH questions. what does it mean WH questions guys؟ يعني ايه WH questions؟ so any question begins with WH. زي مثلا what بدأ ب WH، where، when، who. okay أي حاجة بادئة ب WH. okay so we use question words such as what, who, and where to ask for information. what's your job? what is your job? what's your job? I'm a lawyer أنا محامي. what's your wife's job? she's an engineer مهندسة. where is your office? it's in New York. who's your boss؟ مين المدير بتاعك؟ Julio Cardin. where are you from؟ انت منين؟ I'm Russian. where is he from؟ he's Spanish. again guys تاني كده بنراجع على a و an. يبقى a and with singular nouns. again with singular nouns. okay we use a before words beginning with a consonant sounds. okay like a city، a European. خلي بالنا من دي European. okay هنقف هنا لحظة نشرح حاجة كده. احنا قلنا انه A بتيجي قبل الكونسونانت ساوندز، الأصوات اللي هي ساكنة like مثلا C و P و Y and so on. طيب في صوت اللي هو اليه ساوند. اوكي like اليه in Arabic كده. يعني الصوت ده مثلا لو قلت كلمة زي مثلا Europe، European. اوكي هتلاقي الاي هنا ما اتنطقتش اي في يوروب، ما اتنطقتش، ما قلتش اوروب، ما قلتش يعني اوروب، نو اتس يوروب، يوروب زي اليه في العربي كده. اوكي سو لما اليه ساوند يجي كده ده صوت ساكن، فالقاعده بتاعتنا بتقول لو الصوت ساكن بناخد قبله يبقى ما تبقاش an European، بتبقى a European. نفس الكلام لكلمة زي university، هنا ما قلتش university or like umbrella. شوف this is the difference between umbrella and university. umbrella and university هما الاتنين بادئين ب U sound صح؟ umbrella university. بس لاحظ النقطة the difference between them in pronunciation. I said umbrella umbrella, but I say university. يبقى في اختلاف في النطق بين اليو في university وبين اليو في umbrella. فاليو في university جاية زي اليه ساوند، فهنا بتكون صوت ساكن فأقول a university. ونفس القصة في uniform برضو إيه ساوند، so a uniform a university
a European. اوكي. لكن باقي الكلام مثلا اقول an address, an answer, an hour. وقلنا hour عشان ال H silent فأول صوت فيها hour. فنلاحظ يا جماعة إنه إحنا بنستخدم أو بنتعامل بناء على الأصوات مش الحروف. يعني عشان لو اتعاملنا مع الحروف هقول إنه دي H sound أو كده وساكن، لا، أنا بتعامل مع الصوت اللي طالع مني إيه؟ الصوت هنا hour يبقى صوت ده متحرك، يبقى أقول an hour, an interest, an office. We use a and an with jobs also. He's a designer. بقول he is a designer، ما اقولش he is designer على طول، ده لازم استخدم a ما دام هو مفرد. He is a teacher، ما اقولش he is teacher، اقول he is a teacher. Okay, like that. So لازم استخدم ال a او ال an. He is for example an engineer. Okay, like that. So نستخدم a و an مع jobs. لكن لو جمع، لو السبجكت الفعل بتاعي جمع مثلا they are، ما ينفعش اقول they are a teachers، اقول they are teachers على طول. Again, WH questions. What's your job? What are their job? What are their names عشان جمع. Who's your boss? Who are they عشان جمع. Where is my case? Where are the files عشان جمع. طيب ده exercise على ال a وال an. This is like يعني for practice هتعملوه كده. هنستخدم a أو an قبل الكلمات دي مثلا زي accountant محاسب. اوكي، يبقى قبلها an accountant. اوكي. طيب كلمة مثلا زي cashier. اوكي، يبقى a cashier. a consultant. اوكي. journalist a journalist. engineer an engineer. اوكي. technician. اوكي، a technician. telephone operator a telephone operator. Okay. receptionist a receptionist. research analyst a research analyst, and so on. Okay, now we have another listening part. So listen to 3 conversations. Decide whether these statements are true or false. Correct the false ones. اوكي، يبقى احنا عندنا هنسمع ل3 محادثات وهنقرا الجمل دي، فانتوا بصوا يعني pause the video، نوقف الفيديو، بصوا على الجمل اقروهم كده سريعا، واسمع بعد كده الريكورد و check if these statements are true or false. Go ahead. Now listen. Unit 1. Introductions. Track 14. Conversation 1. Hello, Jim. This is our new intern, Paula Atkins. Nice to meet you, Paula. I'm Jim Davis. I work in sales. Pleased to meet you, Jim. How long will you be with us? About 3 months, maybe longer. Okay, Jim. See you later. Bye, Paula. Enjoy your visit. Now, Paula, how about a drink? Tea or coffee? Track 15. Conversation 2. Good morning. My name's Lucy Collins. I'm a finance director. I work for a supermarket group. Hello, I'm Jenny Bradshaw. I'm a director of public relations. I work for a big media company. How do you do? Nice to meet you. Oh, let me introduce you to my colleague, Jonathan Ross. He's my assistant. Pleased to meet you, Jenny. Where are you from, Jenny? I'm from New York. I'm here to attend a conference. How about you two? We're from Manchester. We're here to visit head office. Track 16. Conversation 3. Hi, I'm Jeff. I'm in sales. Hi, Jeff. I'm Susan. I work in human resources.
How are things going in your department? Pretty good. I enjoy my work. My colleagues are really nice, and I like my boss. Her name's Judy Barlow. Do you know her? Yes, she's nice. My boss is Richard Mason. He's not very friendly. But he's a good manager. Well, that's the most important thing. Okay, what are you having for lunch? I think I'll have a salad. That's what I usually have for lunch here. Okay, great. So now let's check the answers. So number 1, Jim Davis. Jim Davis works in the advertising department? No. False. ليه؟ عشان هو works in the sales department. Paula will be an intern in the company for 3 weeks? No. False. For 3 months. Lucy Collins works in finance? Yes, true. Jonathan Ross is Jenny Bartshaw's assistant? Yes, true. Jeff and Susan work for different companies? No. ده غلط لأنه the same, they work for the same company. And last one, number 6, Jeff's boss is Richard Mason? Yes, true. Now we have the case study. Well, a job fair in Singapore. الكيس ستادي دي في كل يونت جايز عندنا حاجة اسمها كيس ستادي. كيس ستادي ممكن حاجة بتكون مثلا عن الشركات، حاجة على جوب فير، حاجة على مثلا حد بيعمل إعلان مثلا عشان يوظف ناس أو كده، فناس بتقدم فبيقروا الفايلز بتاعتهم أو البروفايلز، أوكي، ويختاروا مثلا أحسن حد. So in this unit we have a job fair in Singapore. معرض للتوظيف في سنغافورة. A film company is looking for a sales assistant. الفيلم كومباني كده في شركة أفلام بتبحث عن مساعد مبيعات، والشركة دي اسمها لو بصينا هنا اسمها Trade Light Film. الشركة اسمها Trade Light Film. background هيدينا خلفية كده عن المطلوب مننا ايه او ايه اللي بيحصل هنا. So you and a colleague، انت وكده وزميلك work for the Trade Light Film Company. Imagine، تخيل كده انك انت وزميلك بتشتغلوا ل Trade Light Film Company، a television production company، شركة إنتاج تلفزيوني. You are both at a job fair in Singapore. انتوا الاتنين كده في معرض للتوظيف في سنغافورة، اوكي. You want to find an assistant for your sales manager in Singapore. انت عايزين تشوفوا او تجدوا مساعد لمدير المبيعات في سنغافورة. On a website، على الموقع كده، you read information about 3 young people at the fair looking for a job in sales. على الموقع انتوا قريتوا كده بعض المعلومات على 3 أشخاص عايزين يبحثوا أو بيبحثوا على وظيفة بتكون في السيلز. Read about them. اقروا عن ال3 أشخاص، اقروا البروفايلز بتاع ال3 أشخاص دول. Then do the task below. Yes, we have Jenny Wong, we have Sandy Tan, and we have David Chang. Okay, so now pause the video. وقف الفيديو. Okay, read about these 3 characters or 3 applicants. Okay, نقرا عن ال3 متقدمين دول، نقرا المعلومات بتاعتهم كلها. Then you will do the task. So move to the task. Working pairs. Talk about the people in the profiles. فمثلا أول حاجة ممكن تتكلم كده على الناس دي، تلخص الحاجات اللي أنت قريتها. So Jenny Wong is from Taiwan. She isn't a university graduate. Cindy مثلا has no work experience، ما كانش عندها experience أو خبرة في العمل. David Chang is interested in computer games. Okay، هو بيهتم بألعاب الكمبيوتر. Okay.
So number 2, exercise number 2, imagine you have time to talk to only one of these candidates. Decide which person you want to meet. لو انت عندك فرصة اوكي او وقت انك تتكلم واحد فقط من الكانديديتس دول. candidates means الناس المتقدمين لوظيفة يعني. قرر بقى انهي شخص من دول انت ممكن تقابله. فمثلا لو انت بتتكلم مع زميلك عنه عن الشخص اللي انت عايز تقابله هتقول مثلا I'd like to talk to for example Jenny because مثلا she is كذا كذا and so on. فزميلك ممكن I agreed أو I don't agree I think هيشوف رأيه هو إنه الشخصية دي هل هي الأفضل للوظيفة ولا لا. Number 3, you meet at the job fair and talk about the sales position. Okay, student B, student A and student B. انتوا الاثنين كده خلاص اللي احنا كنتوا في المعرض، معرض التوظيف، وهتتكلموا على البوزيشن. Okay, so you are imagine بقى انك انت واحد منكم you are the director of Trade Light Film Company. Ask the job seeker questions based on these prompts. Okay, فانا مثلا انت الدايركتور وقابلت الجوب سيكر، قابلت واحد من المتقدمين للوظيفة، فعايزين نسأله حاجات زي مثلا where do you come from. okay, انت هنا ليه مثلا why do you want this job. okay, ايه what's your best quality مثلا what's your favorite film or television program. okay, why do you like the film, why do you like the television program and so on. والستودنت بي هيتخيل ان هو الجوب سيكر او الابليكانت we think of answers to these questions. الاسئله اللي سالناها دلوقتي where do you come from we what's your why do you want the job. okay and so on. هنعمل answers ليها، نتخيل انه في answers للاجابات دي. writing. طيب هنا حاجة ليها علاقة بالرايتنج. يبقى احنا كده في الوحدة دي تعاملنا مع listening، خدنا حاجات في listening part كذا حاجة. أخدنا برضو في reading. اوكي قرينا passage وحلينا عليها questions. اوكي also حاجات في vocabulary الكلمات والnationalities and so on. حاجات related to pronunciation النطق زي ما نطقنا الالفابيتس وspelling and so on. طيب عملنا برضو like critical thinking أو conversation لما نتكلم في بتاع المعرض كده، تتخيل إنك أنت وزميلك you know وتعملوا محادثة مع بعض. And now we have the writing part. So here write an email to your boss about the person you talked to at the conference. اوكي طيب انت كحد كنت في المعرض بتاع التوظيف ده وقابلت الاشخاص دي المتقدمين للوظيفة، عايز تكتب ايميل ليور بوس او يور دايركتور المدير بتاعك تخبره عن الشخص، مثلا عن شخص يعني لقيت مؤهلاته كويسة في قبلك في المعرض وعايز تبعت للمدير بتاعك تتكلم عن المؤهلات بتاعته. اوكي طيب so now how to write an email. قبل ما تبعت كده how to write an email. اوكي يعني before that مثلا هنا قال لك hi Bob, I met an interesting person at a conference in Singapore. Here is some information about him. وتبدأ تقول على الانفورميشن بتاعته. طيب الايميلز جايز، الايميلز عندنا نوعين من الايميلز formal emails and informal emails. اللي قدامنا ده حاجة على الفورمال ايميل. اوكي وبعد كده هناخد حاجة عن الانفورمال ايميل. طيب سريعا كده هنتكلم يعني بعض النقاط على الفورمال ايميل. طيب في الايميل دايما بنعمل from يبقى ايه our mail، هنكتب our mail to للسندر يبقى to بعد كده للشخص اللي انا هبعت له الايميل، والسبجكت هو الايميل ده عن ايه بالظبط. اوكي طيب this formal email is similar to a standard business letter but usually it is shorter. The email should begin with dear and finish with
best wishes or best regards. You use this style if you are writing to somebody outside the company or somebody you don't know well. يبقى الفورمال ايميلز بنستخدمها لما بنكتب لمثلا حد المدير بتاعنا، لبروفيسور في الجامعة، لحد ما نعرفوش غريب عننا. اوكي، فلازم نستخدم فورمال ايميل، ولازم نستخدم فورمال لانجوج، كلام رسمي وصيغة رسمية في الكلام. اوكي، فدايما مثلا يبدأ هنا، شايفين زي ما كده dear Mr. okay John for example, dear Miss Elizabeth. okay, dear كذا. خلاص، يبقى لازم ابدا بحاجه زي dear. اوكي، او hello. اوكي، حاجه ما يبداش بهاي مثلا. اوكي، خلاص، ما يبداش بالاسم على طول، لازم dear او مستر او دكتور او professor and so on. شوفوا كده صيغة الكلام. I would like to invite you to dinner after your visit to our company next week if you have time. Okay, هتلاقي الكلام كله our managing director Alison. Okay, and so on. هتلاقي الكلام كله في صيغة formal. Okay, formality. I will book a table at an Italian restaurant and so on. So تعال نشوف الأخير كده best wishes Emily Lee. يبقى بقول best wishes وبمضي، واكتب مثلا هنا معلومات عني انا فين والكلام ده ولندن and so on. لازم اكتب برضو الامضاء بتاعي هنا ايميل لي، عشان ممكن مثلا وانا باعت له الايميل بتاعي في بعض الكلام مثلا زي هنا اي دوت لي، فانا مش عارف هو مين بالظبط اللي باعت له، فبقول انه مثلا ايميل لي. طيب تعال نروح كده للانفورمال ايميل سريعا. This informal email is for people you know well inside or outside the company. حد بتعرفه جدا، حد زميلك، حد صاحبك. اوكي، خصوصا لما يكون مثلا العلاقة بتاعتكم قريبة جدا من بعض. اوكي، مش علاقة عمل شديدة او كده. اوكي، so the email often begins with hi. انا ببعت لصاحبي او تبعت لصاحبتك فبتقول لها hi. اوكي، and finish with regards او see you. الاختصارات دي يعني مثلا عندنا see you، بدل ما اقول see you بختصرها اللي هو ب C وحرف اليو. other short forms like مثلا TX اللي هي thanks. are you okay اللي هو are you okay. FYI زي for your information. BTW by the way. ASAP as soon as possible. هنلاقي هنا مثلا hello Sally أو hi Sally أو hi كذا. اوكي، I made interesting contact and so on. اوكي، هنلاقي مثلا إنه ممكن نستخدم الحاجات دي، ممكن نستخدم إيه اللي هي الاختصارات دي هنا، ممكن أستخدم الكلمات العامية. اوكي، في الباراجراف بتاعه في الانفورمال ايميل بتاعي. اوكي، then في الآخر بلاقي see you و Emily and so on. يبقى ده عبارة عن informal، بستخدم informal language. Again difference between them. informal email زي ما قلنا ببعته to a customer، عميل عندي. job application لما أكون ببعت إن أنا عايز أقدم لوظيفة. an email to your manager. okay, a complaint to a shop، ببعت شكوى لمحل أو كده إن أنا بخصوص مثلا حاجة أخدتها. an email from one company to another company، من شركة لشركة، فلازم دي كلها تكون formal emails. اوكي، اما الانفورمال ايميلز مثلا birthday greeting to a colleague، انا ببعت بهنيه بعيد ميلاده. an email to a colleague who is also good friend، صاحبك. a social invitation، اوكي، دعوة مثلا to a friend، بتدعي له مثلا، تدعيه على العشاء، تدعيه على anything. فالسوشيال. an email with a link to a funny YouTube clip. اوكي، حاجة funny. a message to a friend on a social networking site، على السوشيال ميديا أو and so on. اوكي، again في الفورمال بستخدم dear Mr. اوكي، I'm writing to thank you. I look forward to seeing you. with best wishes. وجون سميث الاسم دايما يكون مثلا ممكن الفاميلي نيم and so on. لكن informal أقول hi، أقول many thanks، أقول see you، أقول cheers، أقول الاسم بتاعي بس. اوكي، well now we have extra practice. الاكسترا براكتس ده هنلاقوه من البراكتس فايل، اللي هو كتاب الاكسترا براكتس بتاعنا البراكتس فايل. Rewrite these sentences with the correct forms of the verb to be in the correct places. Here for example, his English very good. في حاجة ناقصة هنا. His English very good. No, to his English is very good. أنا هكمل
بverb to be. His English is very good. Where they from تبقى ايه ها؟ Where are they from? What her name ها؟ What's her name? My office in Paris. My office is in Paris. But I am not French. Mrs. Lopez is a lawyer. Alex and Rob دول اتنين بقى يبقى is ولا are؟ Yes, are. Alex and Rob are from Italy. Write the words in the correct order to make questions. You need one word from the box for each question. يبقى هناخد من هنا هنرتب الكلام ده أساسا your and great name. Okay. يبقى هنرتب الكلام ده وهناخد حاجة من البوكس. هنا مثلا قلنا خدنا is وبعد كده قلنا is your name Ingrid. طيب تعال نشوف number 2. Spain, Isabel and Lewis from. طب Isabel and Lewis دول جامع يبقى اخد is ولا are ولا am؟ هاخد are. تبقى are Isabel and Lewis from Spain. Number 3. Are you programmer؟ عايز اقول انت programmer مبرمج يبقى هاخد برضو are. تبقى are you a programmer؟ Are you a programmer؟ طيب marketing in you and Tom يبقى are you and Tom in marketing؟ I tomorrow in room 16. Okay. تبقى am I in room 16 tomorrow? Okay. Now write short answers to the questions. Is Akos from Turkey? No, he isn't. He's from Hungary. Are you in production too, Maria? What's the answer, guys? Yeah, are you in production too? هتقول no, I am not. I'm the assistant production manager. Am I in room 243 tomorrow? No, you aren't. You are in room 112. Am I late for the meeting? No, you aren't, but just by 5 minutes. Is Linda English too? No, she isn't. She's from Australia. Okay, and complete these questions, guys. Rewrite the sentences with words from the box in the correct places. Is your wife manager? في حاجة ناقصة تبقى is your wife a manager? She married with 2 children تبقى she is married. Okay, please complete these sentences, guys. Exercise number B. Put apostrophes where necessary. الapostrophe, guys. الapostrophe هنا لما أقول مثلا her name is Paula يعني هي أصلا كانت الجملة دي her name is Paula فاحنا اختصرنا name is خلينا names وحطينا apostrophe. Akim's from Japan تبقى بعد Akim بعد الام هحط apostrophe تبقى بعد I sorry Akimi هحط apostrophe تبقى Akim is from Japan هو Akim is. Her companies ها تبقى her company بعد الواي apostrophe her companies in Osaka. What's your job تبقى بعد التي برضه apostrophe what's تبقى what's ها يبقى هي أصلا كان what is your job. Now we're gonna talk about capitalization rules. احنا عندنا هنا if you look at this one we have rewrite the sentences with capital letters where necessary. Okay, capital letters مثلا Nicola is from Croatia. Okay, so here N capital. Okay, C here capital also عشان دي بلد وده name. So what is the rule? ايه capitalization rules اللي عندنا? So we have some capitalization rules and some examples. Number 1, so capitalize the following. So guys لما نشوف الحاجات دي هنعمل capitalization. Number 1, the first word in a sentence.
the first word in a sentence. يعني لو أنا قابلتني أول كلمة في الجملة لازم تكون capitalized. هنا مثلا you haven't told me the answer yet. So الواي دي لازم تكون capitalized. لو قلت مثلا the student يبقى أول حاجة the بدأ بتي ها يبقى التي لازم تكون capital. names of people أي اسم من أسماء الأشخاص دايما بيكون capital. أوكي زي جون ويليام سميث أحمد سالي and so on. So John attended the lecture yesterday. Proper adjectives. Have you ever tried Chicago style pizza? اوكي اللي هي جايه الصفات اللي جايه من البروبر ناونز. اوكي زي شيكاغو كده. فالبيتزا اللي هي ليها طابع بتاع شيكاغو كده يبقى بعمل adjectives دي also capitalized. The pronoun I. احنا عندنا الضمائر اوكي ما بنعملهاش capitalization بس الضمير I بنعمله capitalization. يعني الضمائر لو جت في اول الجمله بنعمل لها capitalization. اوكي لكن لو جت في نص الجمله مثلا اقول مثلا احمد and اوكي no مثلا اقول I met him. اوكي هم دي بعملها خلاص هي الاتش اوكي بتكون مش كابيتال. لكن اي ضمير اي سواء جه في اول الجمله او في اخر الجمله او في نص الجمله الضمير اي اللي هو انا لازم يكون capitalization capitalized like Sandra and I are going to the movies later tonight. طيب ايه تاني ممكن نعمل له capitalization؟ countries و cities Egypt, Saudi Arabia, Sudan, America, Paris, Cairo, New York. ايه تاني nationalities الجنسيات لما اقول he is British, she is American. languages Arabic, English, French. days, months, historical eras and named events, holidays. يعني بقول مثلا كلمة زي Monday خلاص Saturday. الكلام ده الدايز الأيام لازم نعملها capitalized. الشهور July, December, October برضه أول حرف يكون capitalized. طيب الهيستوريكال ايرز مثلا زي ما بقول الميدل ايج العصور الوسطى اوكي ذا ميدل ايجز خلاص يبقى دي برضه بتكون capitalized. named events like Napoleonic Wars. الهوليدايز زي مثلا Christmas days زي Valentine's days and so on. اوكي Christmas day و Valentine's day دول برضه capitalized. what else schools colleges okay and universities. أقول مثلا Adam has joined Mid-Ocean University. Adam has joined Mid-Ocean University. Okay. Name مثلا University of Kansas. Okay. Oxford University. الحاجات دي كلها بنعملها capitalized. Also we have here names of companies and trademarks. حاجات زي العلامات التجارية والبراندز اوكي واسماء الشركات العالمية and so on بنعملها ايه capitalized مثلا زي كوكا كولا بيبسي سوني ستاربكس and so on. اوكي يبقى الحاجات التريدماركس والبراندز اوكي and so on برضه بنعملها capitalized. well المونيمنتس الآثار مثلا زي the Eiffel Tower. acronyms and initials like the scientists at NASA in NASA launched a new mission. okay فاللي هي اختصار مثلا شوف مثلا احنا N مثلا اوكي here national اوكي A here S here اوكي A here so administration. so دي اختصار acronym. so الاكرونيمز بنعملها كده اوكي تبقى بالcapitalized. so any acronym بيبقى نعمله capitalization. اوكي حاجة مثلا زي CEO اللي هو زي ما قلنا اللي هو رئيس مجلس الإدارة. اوكي برضه اختصار لحاجة لكلمات فبعملها CEO capitalized. اوكي well okay now we write the sentences with capital letters where necessary. so هنا قلنا هتبقى ال N capital بتاعت نيكولا
وهنا السي كابيتال عشان دي عبارة عن بلدة. طيب مسز، هنا المسز هتبقى ايه؟ الام كابيتال عشان بادئ بيها الجملة. هنا الكي كابيتال عشان ده اسم. Japanese برضو الجي كابيتال عشان خاطر nationality زي ما قلنا Egyptian and so on. طيب هنا is برضو الاي كابيتال. نوكيا عشان الشركة أو البراند أوكي تريد مارك تبقى N كابيتال. دانش دنمارك أوكي so الدي كابيتال. هنا باول البي كابيتال is married with 2 children okay so just the P capital here. This التي كابيتال عشان بدأنا بيها الجملة تبقى T capital is George the name وإليس برضو name so هنا الاثنين دول هيبقى G والE capital from marketing yes. Mr الM capital. Brown الB capital ده اسم حد اسم شخص. New boss is from London L capital. وأونتاريو برضو ده مكان يبقى O capital okay. So here the capitalization rules. Okay, guys. So till next time, please read and listen to this lecture. Okay, and in the live discussion في اللايف discussion يا جماعة هنعمل مراجعة على الحاجات دي وهنحل ممكن حاجات من البراكتس فايل بتاعنا. اوكي كمان هنعمل ممكن الكيس ستادي ممكن نعمل لايك اختار منكم حد كده فالكيس ستادي اللي احنا اخدناها this one just a minute yes this one please read it carefully عشان ممكن اختار مثلا منكم شخصين كده يعملوا like conversation على this case study. حد مثلا هيكون زي ما قلنا director of a trade light film company وحد تاني هيكون job seeker. هنسأل مثلا الشخص الأولاني اللي هو الدايركتور هيسأل الأسئلة دي يصيغها بطريقته كده and يسأل الأسئلة دي للجوب سيكر and الجوب سيكر اللي هو الابليكانت اللي هو متقدم للوظيفة هيجاوب على الأسئلة دي في نظام محادثة كده يعني عندنا حد دايركتور وحد جوب سيكر هنجاوب على في نظام ايه محادثة. okay like conversation. well وكمان هنراجع على موضوع الإيميل لو في عندكم any questions related to the formal and informal emails. طبعا تحلوا الحاجات اللي هي practice files دي في unit 1 يعني في الكتاب بتاع practice file. اوكي في الكتاب اللي هو البراكتس فايل يعني يا ريت نحل أكتر قدر ممكن من الإكسرسايزز الموجودة related to unit 1. Thank you so much guys for listening and see you next time inshallah in the live session on Wednesday from 6:30 to 7:30. Thank you so much and goodbye.